ψυχίατροι απαιτούν να έχουν το απόλυτο δικαίωμα απόφασης σχετικά με τους αποκαλούμενους ψυχικά ασθενείς. Άλλωστε, οι ψυχικά ασθενείς είναι τρελοί και ανίκανοι να εκτιμήσουν για την αγωγή τους. Για την επιβολή της κυριαρχίας τους και τη διατήρηση γεμάτων κερδοφόρων ιδρυμάτων, οι ψυχίατροι χρησιμοποιούν μια μέθοδο που λέγεται ακούσιος εγκλεισμός. When you go to a real doctor, say a family doctor or a cardiologist, a patient always has the right to refuse treatment. So there is no such thing as involuntary treatment when it comes to clinical medicine as practiced by real doctors. Psychiatrists, of course, believe that people can be treated against their will. Το 1956, ο ψυχίατρος Wilfrid Overholzer παρουσίασε στο Κογκρέσο ένα πλάνο με σκοπό να φέρει τον ακούσιο εγκλεισμό σε ένα εντελώς νέο επίπεδο. Ο στόχος: αγορά 4 εκατομμυρίων στρεμμάτων στην ερημιά της Αλάσκα, ανέγερση ψυχικού ασύλου και αλλαγή νόμων περί εγκλεισμού, ώστε ο καθένας να μπορούσε να σταλεί εκεί απλά και μόνο με το νεύμα ενός ψυχίατρου. Το σχέδιο πέρασε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όμως το κοινό εξοργίστηκε όταν αντιλήφθηκε το πρόγραμμα και το αποκάλεσε σιβηρικές ύπαρ. Το νομοσχέδιο απορρίφθηκε αμέσως από τη Γερουσία. Ενώ η απόρριψη του νομοσχεδίου της Σιβηρίας σταμάτησε τα μεγάλα σχέδιά τους, ο ακούσιος εγκλεισμός παρέμεινε η πιο αποτελεσματική και κερδοφόρα μέθοδος για να γεμίζουν τα Ινστιτούτα ψυχιατρικής. Again, the person has committed no crime and has no trial and is sent directly to a mental hospital, which is really a prison. How many people go to an insane asylum and say, please lock me up? Doctors don't lock up anybody. Psychiatrists lock you up. Ακόμα και παιδιά μπορούν να απομακρυνθούν από τους γονείς τους με μικρή δυνατότητα νομικής προσφυγής. They just invaded our home. They came in with officers. Our kids were scared. You know, they come in with a piece of paper and say, you're giving us your kids. And it's like, you know, how can they just come in and do that? She said, you could be arrested for medical neglect. And I said, but how is that when, you know, this is my child? And I see that he doesn't need that much medication. Why would you threaten me with something like that? At 10 p.m., 2 policemen and 2 social workers came to my house and took all 4 of my kids away. Μόλις εγκλειστούν σε ψυχιατρία, οι ασθενείς ναρκώνονται και περιορίζονται. The more a person objects, the more this objection is construed as symptom of a mental illness. At which point the person would be locked up in restraints. There would be the ankle, the knee, the waist, the head, the wrist, and the shoulder restraints. And if when that process was happening, if there was almost any resistance at all, the person then would be medicated to a point where they would almost be knocked out. We had one case where they actually took a patient in a seclusion room and beat him up. And then they lied about it to the services that investigated. So it's a pretty wide range of abuse issues that we've encountered. Το προσωπικό των κλινικών προκαλεί τους ασθενείς σε βιαιότητες, ώστε να χρεώνουν τις ασφαλιστικές εταιρείες μέχρι και $1.600 την ημέρα για κάθε ασθενή σε περιορισμό. A patient would resist diagnosis, resist treatment, and also want to leave treatment while they were at the hospital. And invariably, every time, that person's situation would be exacerbated until they were put in constraints and medicated, at which point there would be documented reasons to keep that person in treatment. Το βάρος αυτών των απαιτήσεων περνά απευθείας στο κοινό με τη μορφή αυξανόμενων ασφαλίστρων υγείας. Όσον αφορά τα θύματά τους, η εμπειρία είναι τραυματική και ίσως μοιραία. 16-year-old Rochelle Claiborne died in Laurel Ridge's care last August. The state report shows during the restraint, quote, Rochelle stated several times she could not breathe. In almost all respects, the staff behaved appropriately, followed the standards. Εκμεταλλευόμενοι τους επίοικείς και ασαφείς νόμους περί εγκλεισμού, οι ψυχίατροι και το προσωπικό τους είναι σπάνια νομικά υπόλογοι για επίθεση, ξυλοδαρμό και φόνο. He begged me to take him home, take him out of there, that they were treating him wrongly, and he didn't want to stay there. And I got a call that there had been an accident, that they held him down until he couldn't breathe anymore. I wish I would have listened to him, take him out of there before it had happened. And that I miss him every day.
I wish I could have him back, but I can't. Μέχρι σήμερα, κανένας δεν έχει κατηγορηθεί για το φόνο του παιδιού. Οι ηλικιωμένοι είναι κύριος στόχος της ψυχιατρικής κακοποίησης, αφού η θεραπεία τους στα Ινστιτούτα Ψυχικής Υγείας κοστίζει στην ιδιωτική και κρατική ασφάλιση πάνω από $29 δισεκατομμύρια ετησίως. Unwarranted commitment has occurred that wouldn't have occurred if the people hadn't had insurance. The proof of that pudding is generally in how fast they get out once the insurance runs out. Involuntary commitment is a form of psychiatric slavery, where persons are treated as if they're property and they are deprived of liberty, and people are making money in the process. As long as we have involuntary mental hospitalization, psychiatry is a prison work. It's a crime against humanity. It is not medicine. Κάθε λεπτό κάποιος υφίσταται ακούσιο εγκλεισμό σε ένα Ινστιτούτο Ψυχιατρικής. Αν νομίζεις ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί σε σένα ή σε κάποιον που γνωρίζεις, ξανασκέψου το. Κάθε 75 δευτερόλεπτα κάποιος άνθρωπος στην Αμερική έχει εγκλειστεί χωρίς τη θέλησή του. Και με πάνω από $1 τρισεκατομμύριο χορηγίες σε κλινικές στον ΗΠΑ από το 1965, οι ψυχίατροι έχουν οικοδομήσει μια προσοδοφόρα εμπορική επιχείρηση για τους ίδιους, κρυμμένη πίσω από μια αμφίβολη ερμηνεία του νόμου. Συχνά όμως, οι ψυχίατροι διαπράττουν τέτοια κραυγαλαία εγκλήματα που δεν γίνεται να αγνοηθούν.